Yo tout le monde, là, on se retrouve aujourd'hui pour notre 11e épisode de notre let's play sur Hades. La dernière fois que je vous avais laissé, on venait de réussir une run gagnante. Enfin, on avait fait 2 runs, hein. La première, on l'avait échoué assez prévisiblement, hein. Je me doutais qu'on allait la rater. La seconde, je voyais, on était parti vraiment sur une très bonne run. Et effectivement, nous avons réussi à retrouver Perséphone. Qui du coup, on lui a expliqué qu'on était en fait... mort-né, mais que la déesse Nyx nous avait ramené d'entre les morts. Du coup, Perséphone commence à se poser beaucoup de questions. Pourquoi Hadès ne lui a jamais rien dit, tout ça, machin. Et en gros, là, maintenant, ce qu'on va faire, vu qu'on nous aussi on se pose des questions, on va continuer, on va remonter encore une fois la retrouver à la recherche d'éventuelles réponses pour nous et également pour elle aussi. Alors, nous avons pris l'épée effectivement, donc là, on est bon. Ok, je pense qu'on est bien avec l'épée, on avait très bien géré d'ailleurs avec l'arc. J'ai augmenté l'épée de 1%, enfin de une puissance d'attaque hier, tout à l'heure plutôt, juste avant. Là du coup on va bien démarrer. Alors attendez, lame cruelle, coup des stocks, une flèche, ok ça c'est le 3e coup. Waouh, lame cruelle en vrai c'est bien. There it is. Time. Ça c'est génial, on commence vraiment la première chambre de la zone par ça. Une zone de pêche, plus. Oups. C'est ma faute, désolé. Plus le portrait de chaos. Ah c'est vrai, on a besoin de clés pour du nectar aussi, mais... Your mother must have been one who called herself Persephone. Her stay within the underworld was brief from my perspective, but impactful nonetheless. You seek her now. Respond. Oh, Master Chaos. You should know I have located her already. Though where she is, I cannot stay for long. So I'm visiting as often as I can. It's not unlike our visits here. Only somehow even harder to get to where she is. I see. Then it is good to know that you have been in contact. And I trust that your successive visits shall be worth their while. Not unlike our visits here. Alors, qu'est-ce que je peux proposer? Les pièges qui infligent bien plus de dégâts. Ah oui, quand même 336% de dégâts, c'est pas assez énorme. Après, on inflige plus de dégâts avec la technique. Moins d'élan, mais les bienfaits plus intéressants. Enfin, ouais. En fait, les deux là m'intéressent fortement. En fait, même les trois peuvent être intéressants. Mais on va faire plutôt avec l'attaque qui inflige plus de dégâts. Je pense qu'on sera bien plus utile. On va reprendre également de l'obsidienne afin de gagner légèrement en points de vie. Oh. Ah, Lord Ares. Seigneur Ares, ça c'est parfait. Ah, j'ai oublié de lui donner un truc. For you have slain the living near the surface, have you not? Mere vermin, yes, but good enough for me. It's me or them. Some nectar there. De l'obsidienne encore une fois. Là, on va pas se gêner, hein.
this one. Ok. Hey, lads. That's what you get. Lady Aphrodite, I'm Voilà, afraid ils there n'affrontent really isn't plus much de here bombes. worthy of you, but perhaps this can suffice. My, but if this isn't such a treasure to behold, and I accept it as a sign of your affection. Of something even more, perhaps? You're going to love it on Olympus, little godling. The air is beautiful and brisk, the gardens lush, the feasting plentiful. Why, it must be the opposite of everything to which you are accustomed. Alors, t'as quoi? Le tir exalté qu'on pourrait vendre derrière. I'm all worked up. That was ill-advised. Hop, hop. Let's make this quick. It seems I need to look for better help. Nice. On pourra avoir les deux alors. The gods want me to choose. How very thoughtful. Pulsion meurtrière, ça va être bon ça. I must admit, I'm unaccustomed to rejection, love. But you must be accustomed to swift death. Here comes one for you now. Had to choose. Ah, lâche-moi, je suis bloqué là. What? Alas, that passion sometimes drives Ah, je vais me me into faire vengeance, bouffer. dearest. Yet who among us isn't without Je te vices? contredirai plus jamais, Aphrodite. Love and loss. Ah mais non, mais toi tu vas me donner de la bouffe, parfait, vas-y, donne-moi de la bouffe. Prince said, Hey, sir. Prince, you've been gone for quite a while. Why, I heard tell you made it all the way outside. And I believed it for a while there. Yet here you are. What happened? I made it out of here indeed, sir. I always said that I was leaving, but turns out there was good reason for me to come back. Not the least of which is visiting my friends from time to time. Well, I am certainly delighted to hear that, so long as you achieved what you set out to do. But what brings you back again this way? More than a social visit, I presume. You're right. I'm back because I'm leaving once again. Something I have to do if I get up there. Though I should be back before long either way, I guess. Going to try and make it out of here again and again, is it? Well, they say repetition is the key to mastery, Prince said. Now here, I'll send you on your way. A fine selection there. Ah, Take care. alors là on se sent beaucoup mieux. More wretches.
Should come in useful. Il me faut d'un côté des clés, mais le problème c'est que j'ai quoi? J'ai 4 clés. D'un côté de l'obsidienne sera très utile aussi. For the mirror. Ok, bah là on est directement à la zone du boss. Kieran's shop. Ah, une nouvelle chance de me rattraper. Think I got one. Another knucklehead. Alors là on va se live au moins jusqu'à midi à peu près. I can use this. On va live à peu près jusqu'à midi. On va au moins essayer de faire une run gagnante, ce serait bien. Oh, great. I've got to admit, you're really frustrating, you know, Redblood. What is it going to take to make you scream, hmm? What, you mean to say Meg never told you? And here I thought you two were close. Well, we'll find out. I've got plenty of ideas left I've been meaning to try. Yeah! En vrai, les araignées encore, ça va, elles sont gérables assez Meg, I said facilement. hello. Yes. Moving on. Any boons worth giving up? Keepsakes hold power. Ok, on a juste... L'attaque, ok, mais de toute façon, au pire, si on tombe sur Ares, on le prendra, mais... All set. Ah, c'est vrai, on avait la dent aussi. La dent nous servira à en donner sur la fin. On la prendra après avoir vaincu le boss de 3ème zone. J'y pensais plus en fait tout à l'heure. Et c'est vrai qu'on a la dent de Tados qui permet de rajouter un point de résurrection en plus. The Asphodel Meadows. Du coup, on pourra l'utiliser. Ah. Attends un instant.
Voilà, donc aujourd'hui on aura le speedrun Jack 1, de toute façon ce sera à partir de midi et demi plutôt, donc là comme j'ai dit on va live à peu près jusqu'à midi, à peu près, et puis ensuite on passera direct au speedrun Jack 1. Bon. Almost there. Oh. Phew. De l'argent, on sera bien. De l'argent, de l'argent, de l'argent. Yeah, de la money. Money. More slam dancers. Il est là. Alors désolé, vous entendez peut-être le camion, mais on dit c'est les camions poubelles. Onward. Ça me fait penser que j'irai vite. Attendez, je check si c'est eux, parce que si c'est eux, j'irai rentrer la poubelle. C'est bien le camion poubelle. Je confirme, c'est bien les poubelles. Du coup, il va falloir attendre à un moment donné que le camion est parti. Dès qu'il est parti, je pars vite 2 petites secondes de temps de rentrer les poubelles. Où est-ce qu'il est l'autre? Là. Ah, j'ai encore oublié de lui donner. Afraid the Dionysus couldn't be here for you, boss. Though punctuality has never been one of his stronger suits. Voilà, je vais attendre 2 petites... Vous pouvez attendre juste 2 secondes, le temps que j'aille rentrer la poubelle. Je reviens. J'arrive, je vais chercher la poubelle. Tout a compris que je vais faire quelque chose. Non, je te donne pas à manger. Je vais chercher la poubelle, moi. Manger, c'est pas un...
Me revoilà. Je vous dis, ça allait très vite. Hein. In your honor, Lord Dionysus, mate. Have I mentioned how pleased I am to have made your acquaintance? What is that for me? Really? I mean, cheers, man. That is awful generous of you. I'm much obliged. Yep. Allez, donne-moi Audi, c'est génial. Man, oh man, Zach, someday you will be the guest of honor at the biggest feast that you have ever seen. Oh, I know you've got your hands full for the time, so first things first. Wouhou, haute vie en épi, vas-y. How about another? Hop, attendez, hop. Hop, hop, voilà, je préviens juste quelqu'un que je tournais du Hades un petit peu aujourd'hui. Que c'était les épisodes 10 et 11. Oh, vas-y, la fontaine là tout de suite, mais c'est trop bien. Love. Allez, vas-y, 5% de dégâts en plus. Oh, vas-y, donne-moi ça direct. Ah non, mais là, on est du chansard à mort. Vous vous rendez pas compte. On a eu plein de trucs ici. Ah, c'est trop. Ah, j'adore. Look, Eurydice, I promise not to bother you with this each time, but you should know your husband's shattered by what happened with the two of you. He's genuinely sorry, and he loves you very deeply still, I'm sure of it. What am I supposed to do with that, Your Royal Majesty? I don't know yet. Though you know what? You shouldn't take my word for it. You should take his. Don't think I'll be running into him anytime soon, from what I understand. But you're the Hades kid. You want to pull some strings on our behalf? Go right ahead, I guess. But I won't hold my breath. Even if I could. Allez, on va essayer de les réconcilier ce jeu-là, mais je doute qu'on le fasse en... Qu'on le fasse en stream, hein, parce que c'est vrai qu'il y a plein de prophéties à faire. Hein. Mais bon, comme certaines sont liées au trophée, je vais pas spécialement les faire, je pense. Je les ai déjà faites, donc moi de mon côté, j'en vois pas trop l'intérêt. Cheers, mate. Alors là, le soutien d'artiste, on est bien. You come to fulfill my father's wishes. I can't.
Ah mais non, mais là franchement avec le coup des critiques et tout, tellement bien, plus l'état maudit. En plus là comme on a l'eau de vie, je pense qu'on va encore être parti sur une très belle run, encore une fois. En plus on a encore du pourcentage de dégâts supplémentaires, maintenant qu'on a l'eau de vie, je pense qu'on va pouvoir mettre Athéna. Bon allez là on va peut-être le garder. Ça n'affiche pas suffisamment de dégâts je crois mais bon ça rend l'état affaibli donc je pense qu'on est bien avec les là on va se servir. Maintenant on va essayer de choper un peu plus d'argent. Alors les bouteilles d'ambroisie forcément c'est pour la fin donc ça forcément ça ne sert à rien. On peut pas les vendre d'ailleurs. Le marteau d'abord c'est un plus rare. Les marteaux, les enchantements de Dédale, c'est beaucoup plus dur. D'ailleurs, c'est dommage, mais moi qui avais espéré justement voir Dédale dans le jeu. Who's next? Ah, double tranchant. A blade fit for a god. L'assaut qui frappe 2 fois, ça c'est bon ça. Now let's be reasonable though. Ça j'avoue, c'est bien. Un peu plus de vie maintenant. Ah une fontaine, vas-y. Je crois qu'on a eu 20% de dégâts en plus, c'est génial. Le taureau, yes. On va pouvoir l'affaiblir pour la fin de zone. Ça c'est trop bien. Let us clash here again before you face the champion. We never will allow you through without a fight. You're nothing like Theseus. Why go along with everything he says and does? You're your own man. And bull. King Theseus slew me in life and saved me in death. I was cast into Erebus, a monster. He found me when he died, and used his influence to bring me here with it. That's nice of him and all, but sounds like you're even to me, seeing as he killed you in the first place. No, we're not. And I will fight for him and alongside him for eternity. Ah. Casse-toi. Got him that time. I have a simple token for you, goddess, although it's insufficient thanks for all the aid you've given me. You are most
most gracious cousin to extend this offering. You honor me, yet I would ask you think of your well-being for the time, not mine. Alors, devant le pose c'est vraiment bien en vrai. He tends to seek out revelry, not conflict. Oh, ce tir de phalange, c'est pas mal. Tir de phalange, on est plutôt bien là en vrai. Et comme c'est en épique. Should fetch me something. On va plutôt augmenter un peu un bienfait pour changer. Ok. Palm power. Not yet. That one's regenerating. C'est genre. Message for me. Voilà, comme ça, moi je te donne ça direct parce que tout à l'heure j'avais oublié. I'm in your debt. You know, cuz, I gotta say I had a few concerns when we first met, your father being who he is and all, but you're all right. Hear me on my authority. Alors t'as quoi? Frappe fulgurante, l'attaque qui va plus vite, ça en fait plus de fois. Bah j'ai vrai, en vrai les deux là sont très intéressants. C'est juste la vitesse d'attaque en fait. How bad could it be? I don't think so. You lived through all that. I'll take it.
Bon, on va se prendre un refus dans la tronche là. On va se prendre un refus de la mort là d'office. Come meet my blade. Easy. I'm out. Non, je suis bloqué. No. Bon, au moins j'aurais de quoi le réutiliser. Fish. Another car. On reprend un peu de vie hein, s'il y en a. No need to thank me, mate. Just what I need. Voilà, là on a récupéré de la vie. On pourra récupérer un bienfait normalement un baiser des sticks après. Allez, c'est parti, vous je vais vous exploser la tronche. Well, Hellspawn, you stained my honor last we battled here. But as you plainly see, I have returned, as has Asterius. And we've no shortage of honor left to spare. Shouldn't I be the champion of Elysium now that I've beaten you? Isn't there someone else around to challenge me, say Heracles? Someone less chatty? Ah, very clever, fiend. Invoking Heracles' name in an attempt to drive me to a jealous rage. Ouais, ça aurait été drôle de voir justement Hercule, tout ça. Aïe. Ah du coup avec ça on va perdre. On ne le rattrape pas donc Good stuff. The worst is yet to come, boy. Exactly what I need. Can wash away my boons. Got through Elysium. bon, on aura au moins récupéré un. Mais je sais pas si ça va suffire finalement pour atteindre la fin. The underworld's entryway.
the tunnels. Bon, après, au pire, on pourra encore en faire une autre. Si toutes les deux runs on gagne, ce serait déjà bien. Je serais déjà content. Right there. I've got a gap. I'll take it. Bon, faut déjà prendre le truc à 260. Hein. Du crit. These vermin carry coin. Living on Olympus here, I'm surrounded by my family, but I always felt alone. I know that's not the same as your experience, but I'm just saying I relate to what you're going. Alors, technique mortelle. Artemis, guide my hand. A moment's rest. I bet it's in here. I'll take that. On les déboîte. Sack already. The power of the gods. Extra blessing. Could check the other passageways before I go. Ouais non, c'est bon, on va tenter. One satyr sack for one good boy. The prince. On va tenter comme ça. Si on réussit, ça serait bien. Thanks, boy.
Si on pouvait faire 2 runs de suite où on gagne, on serait juste parfait, hein, ce serait vraiment bien. Ça serait good. You're not going to stop me. The sea, the heavens and the earth. All of this belongs to my brothers. We are their kin by birth. But we are foreigners in their country. No. No mournful speeches. Now get out of my way. You impertinent brat. Fine. Impulsiveness runs in the family. Shut up. Darkness. Darkness. Why have you come all this way again? You know exactly why. Darkness. Je sais ce qu'on va faire. More. Darkness. Darkness. Not finished then? You strike at your own father. What choice does that leave me? Blast you. Ah merde, je suis en idiot là. Blood and darkness. I have something for you. Picked up their scent. Artemis, this hunter's well out of your league. Go back. Don't do that. C'est bon. Mode bourrin. How is this possible? That this... How dare you? Bon après c'est avec le mode divin, mais en même temps si je le mets pas, on n'avancerait pas, hein, parce qu'en vrai moi je joue sans. Stygius shuddered as I picked it up. Mother isn't far.
Et en plus il y a une zone de pêche vraiment toute près, donc on va pouvoir la prendre. Ça c'est cool. Qui dit poisson dit forcément échange avec le chef. But this, I caught a bass. I'm here. Ben voilà. Zagreus, you're back. I'm back. Vérifie qu'il n'y a pas une zone de pêche là non plus. Non. Des fois là dans le coin non plus. So good to see you again, Zagreus. Since last you left, I couldn't help but think the worst about what happened after I had left. Or soon before. You mentioned Nyx. You don't suppose that she and Hades wanted me out of the way? I just don't think that can be. Though let me ask you, how long did you know Father? And Nyx for that matter. Did they seem trustworthy? Yes. I knew them long enough to have decided yes, that they were trustworthy. As much as anyone I've ever met. But I also know never to be trusting to a fault. I have to consider the possibility I was deceived. Especially since neither of them is being forthcoming with me even now, right? And yet, I have this feeling something else is going on, Mother. The way that Father speaks of you, the way Nyx speaks of you, I think they care for you. Well, they have a funny way of showing it, I think. Your father, so... you have to get through him each time you visit me? I do. Mother, what if Father thinks that he's protecting you? Have you considered that? Protecting me? Why, Zagreus, what do you mean by that? As you can see, I can fend for myself. Well, you're from Olympus, aren't you? But the gods, none of them seem to know you're here, so... What? How would you know something like that? Zagreus? Ah, curse the fates. You're leaving me again. I won't be long. Allez, on va refaire une autre run du coup. Ah, mine de rien, 2 runs gagnantes d'affilée, ça c'est bien. Maintenant, ce serait top d'en avoir une troisième. Je qu'il en faut 6 normalement pour finir l'histoire principale, je crois. What? What happened to you? You just died? You just plain died, like nothing stabbed you, bludgeoned you, poisoned you, burned you, crushed you, blew you to bits, turned you to stone, but you're back here. Must have been those natural causes mortals talk about. Probably. Resolved the trouble with the satyrs yet? I hope I haven't been inconveniencing you too much with all the visits to the temple lately, boy. Say, how do you get back? Charon giving you a lift? Thus asks the prince his question of the guardian of the gates of hell, knowing full well the multi-headed monster keeps a wide berth of the river boatman. Just kidding, boy. Non, moi il fait le vol plané, le vol d'enfer, je sais même plus comment on appelle, le vol d'ombre, je crois. Rivalry against the greatest king of Athens lately, boy. Your battles with him and the Minotaur must be the talk of the underworld of late. Admitted, Father. Theseus was the only hero you were able to recruit to stand against me. All the while he gets to boast about being the champion. Well, was Heracles too busy for the task? Ah, oh, c'est les 12 travaux d'Hercule. La jolie rêve. Speak not to me of Heracles. You know these heroes by their deeds, not by their character. Heracles is fortunate he's in my brother's favor. Else he would be in Tartarus where he belongs. The mortal concept of what constitutes a hero is absurd. They should have asked the expert, I suppose. Hope Orpheus is okay. Ouais, diamant, j'en ai qu'un. Do I look like I'm in the mood to chat?
No. I have to tell you, Deucer, your job seems really stressful here. It's a big house. You have to tend to the entire thing. Oh, well, most of it isn't so bad at all. But ever since Cerberus tore up the lounge, I guess it's been a little hectic getting everything back to normal like before. I'm not sure it was ever normal around here, but I'm sorry I created work for you. Cerberus tore the place apart because of me. Though maybe I can help you patch things up. Don't say that, Prince. Cerberus knows better, and besides, you have your job to do, don't you? And I have mine. And I will do my very best at it. Just wait and see. And she's off. Here's the catch of the day. Ah, mais les bouteilles d'ambroisie. Mais les bouteilles d'ambroisie, tu les échangeais contre quoi déjà? Ah, l'ambroisie contre du sang. Bah voilà, ça c'est bon en fait. L'ambroisie me sert pas vraiment. Donc pour le moment, je pense que pouvoir l'échanger contre du sang de titan sera plus intéressant en fait. Ce qui veut dire qu'on pourra encore augmenter notre épée. On va surtout mettre 3 ici pour mettre niveau 3 je crois. On rejoue avec là. Alors on va le mettre niveau 3. Sure could go for somebody just wailing away on me right now. Ou l'autre vie tout de suite. Alors, deuxième flamme. Les ennemis ont plus de points de vie. J'hésite en vrai. What's life without a little pain? Plus de life, tant pis. Et j'ai encore oublié de lui donner ce que je voulais. Du nectar, je peux le donner. Okay. Think you can take me, boyo? Coronaut. What's life without a little pain? Cette fois on lui donne, parce que sinon, ça va être chiant. Pour l'épilogue, il faut absolument augmenter la relation avec les dieux en fait. Et pour ça, il faut leur donner du nectar, de l'ambroisie, tout ça. Zag, what happened last time, man? It seemed like you were rather close, but then we couldn't see you anymore from here, and now you're back. Well, give another go. Ah, j'ai cru qu'il allait me donner... To my health. J'ai cru à haute vie dès le début. Ça aurait été génial.
Allez, on va essayer encore de refaire une run gagnante. Stand down or suffer. Vast riches. Du nectar. The perfect gift. On va augmenter la puissance. Power of Olympus. Anything I need. I'll pay for that. On va lui donner un petit peu ça. One for the stash. Zeus le boutique. Ou le Chaos. Zeus d'abord. Chaos sera peut-être la prochaine fois. You lads again, huh? Et j'ai encore eu du nectar. Hades and Poseidon once fought bravely by my side. You know that, don't you, nephew? We prevailed against the Titans and established law upon the earth. Your father then descended to the land of death, and we've not seen much of each other since. Alors t'es quoi? Ouah, t'as le tir. Le tir foudroyant, ça c'est bon là. On va encore pouvoir déranger tout le monde. What else? Je reviens. Ahoy! Sisyphus, how can you stand it being here like this? You always seem in such good spirits, though. You push all boldly here sufficient times and you might get a different outlook on things too. With the Furies all preoccupied and with my running into you from time to time, I'm positively doing great lately. I like to take what pleasures I can get. Here you are. Thanks. Godspeed and all.
J'ai failli encore une fois ne pas donner le nectar, hein, alors que Déméter est beaucoup plus rare. A conscientious gift, my little sprout, and I am grateful for your generosity. A bit of nectar cut straight through the cold, I say. I see the noble king of the Olympians has reached you prior to me, Zacharias. I wonder... Ah. Tellement rapide. I'll hang on to these. Bon, bande de Déméter, parce que comme ça, au moins, c'est beaucoup plus facile d'esquiver Dionysos. Yes, indeed. You wouldn't hang with me given the choice. I thought I had you sorted, man, but maybe you just don't appreciate the finer things. Damned either way, I guess. Shot. About you, Zach. And to be honest, why, I wasn't that mad to begin with. I just thought I'd shake your branches up a bit. Bâtard. Come forth, fishes. Mine. The knucklehead. De toute façon, on a haute vie maintenant. I'm here, Meg. I heard that you escaped. Then what are you still doing here? Forget something along the way. You know, I think I'd rather fight you to the death again than try to answer either of those questions right now. I don't know what you're up to, Zacharias, but I guess it doesn't matter either way. All that matters is you're not getting past me.
Voilà, j'ai buté un peu les ennemis. De toute façon, on avait l'eau de vie, donc en vrai, on s'en fichait un peu de perdre la vie. Sachant qu'on va récupérer toute notre life là tout de suite. Don't mind me, father. Which one? Might help. Sold. Do I still need these? Broke out of Tartarus. En plus avec haute vie en première zone, je trouve que c'est quand même mieux. Donc là on a 4%. Ouais, donc on va dire 4% x 4 quoi. Ouais, 16% de dégâts en plus, c'est pas dégueu. Now we're getting somewhere. Sans compter les effets cumulables éventuellement qu'on pourrait avoir. On peut aller loin. Who dies first? Yeah. That's the last of them. Enchantement de dédale. Alors, flèche... Ah, la flèche explosive. The deadliest bow of all. Alors là, je crois qu'on va voir la fameuse zone. Ah non, ça va encore. Je m'attendais à la fameuse zone bien chiante là. Pas beaucoup là parce que je suis parfait. J'avais besoin d'arrest là. Ah là, la fameuse salle. Mind if I join the fray, witches? Non, je fais me laisser dans le flamme. Well, I hope you have shown me nothing. Nice. Most often when I'm given offerings, it is with wishes that I lend my favor in a coming war. Yet from you, my kin, I sense no such motive. I'm quite taken aback.
was a burst of violence on the surface, near to where you are, but higher up. 'Twas altogether odd, but must have forced you to return once more. No matter, time is on our side. The War God's power. Off we go. On a perdu bêtement un point de résurrection. This one's for you, swift and sure-footed messenger of the gods. You make what you do look easy, but I know. My rule is not to let things get too personal as far as work-related matters are concerned, cuz. But your family, and, well, you're a right decent chap, I think. Offering. Another message from Olympus, boss. This goes, Zagreus, take absolutely all the time you need making your way to us. We know the going must be treacherous, and we assure you our support however long it takes. Oh, how about that? Which way? Oh, il y a un portail de chaos aussi. Je vais dire chaos la prochaine fois, donc là on va aller le voir. Alors, ouais, la vie. Là on voit pas le titre, mais ensuite la 55, ok. Grant me strength. Ok. Boss 2. Get back in the magma and no one gets hurt. I should not have done that.
Run perdu d'avance là. Je suis dégoûté. On a perdu notre run tout de suite. Là c'est définitif. Je pense pas qu'on réussira à regagner. Vas-y quoi, en plus on ne récupère même pas de... Il n'y a même pas moyen d'avoir un business fixe ici. Je pouvais mettre là-dedans seulement pour après, bah finalement c'est mort. So green. Si réussi malgré tout, franchement, moi je rigole. Allez, un enchantement. Trois flèches en cône, ça peut être pas mal, hein. Triple, ça fait triple flèche explosive en vrai. Voilà, là on a les deux, je pense. Why, nephew, is this all some sort of jest to you? He won't like this. Now he's angry.
chaos has evolved. Now, no need to hold such grudges any longer, I suppose. But you just mind yourself around your Uncle Zeus. The Thunder God's might. La monnaie, même si on a perdu la run d'avance là. That hurt, damn it. Fountain chamber. En fait, il faudrait que je reçoive, c'est le... voir le gars en fait. Celui qui donne un objet. Et il y a baissé du Styx Prestige qui te rend les 3 refus. Enfin, la totalité de tes refus. You ever make it out of here, short one? I wonder sometimes what it must be like. The outside. You've never been outside? Oh, right. The labyrinth thing. You lived in a horrible maze all your life. I haven't seen much of the surface, but it's beautiful. Cold. When I'm there, though, I feel out of place. Out of place. I understand, I think. I don't see why you'd want to go somewhere like that. It can't live up to the stories. Why ruin it? Speaking of which... Fuck. Il a pris... Oh. Ah oui, il prend le feu dire. Rends-moi mes cailloux. Et arrête de les chier, s'il te plaît. Lady Demeter. Yum. Oh, on en parlait. On l'a, c'est bon. On va réussir notre run finalement. Ah puis en plus on a le truc qui augmente, qui nous donne de l'argent. Amid Elysium's moss-covered chambers, carved of stone, stand up. This place is near as gloomy as... Ah. Still toiling around Ah, trop bien. Elysium, I see. Battling my brethren. In the name of glory, is that it? I'm heading for the surface. Though your brethren are slowing me down, whether for glory or at my father's behest. Your father? Ah, that's right. But you're the prince, aren't you? You must see plainly then what your birthright amounts to. You're no better off than any of us here. Just checking up on you, sir. Ouais. Allez, on va pêcher dans les eaux du Lété. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, cette eau permet de... d'oublier un peu, d'oublier toute sa vie mortelle, je crois, un truc ainsi dans la mythologie. Je crois, hein, je me trompe peut-être, c'est le cas. Corrigez-moi si c'est le cas. Normalement, je pense que je ne me trompe pas. Parce qu'il me semble qu'à un moment donné, il parlait de... Le gars a parlé à un moment donné de boire cette eau en donné.
that. Lesson yet? That's settled then. You got a lot of them. I told you I don't need your help here, Thanatos. It wasn't being offered. Just happened to be in the area is all. Carry on, Zagreus. Yeah, hey, Thanatos, c'est plutôt pas mal. Oh, I'm rich. What do I get? Oh, la pelote d'Ariane. Le prochain bienfait qu'on trouve sera de qualité supérieure. Wasn't me. Je sais pas si ça par contre ça compte. Hein. Sharpen my senses. Oh yeah. Si ça a compté. Ah non mais là on est bon là. Ah je pense que là finalement la run on est parti pour bien la réussir. Certes on n'a pas les trucs maudits qui sont fortement élevés. Mais à petit coup on va les niquer. The monster has returned in a vainglorious attempt to wrest the title champion from me. They couldn't care less about your title. Though, shouldn't you share it with the Minotaur? He's more than half the reason you've been in any trouble. You'll not drive a wedge between us, fiend. Asterius and I share a fraternal bond forged from the strongest bronze, nay, adamant. You have caused us both offense. Aïe. Voilà. Avec en plus le triple call, c'est vrai qu'on leur balance facilement 3 flèches dans la gueule qu'on leur met à bout portant. Et dites-vous que vous aurez fait encore plus mal si vous avez pris le baiser de... Enfin, baiser de Styx. Comment? Ah, j'ai oublié le nom du truc. Beats dying. Ah oui, émincé de cyclope de choix. Bon, il est midi, je vous dis qu'on arrêtait, mais comme on est sur la dernière zone, forcément on va pas s'arrêter, je vous rassure. On s'arrêtera si quand la run sera terminée, que ce soit réussi ou non. Ah, bah l'avantage, il nous faudrait en tout 700. Il me faudra 700 en tout pour atteindre, enfin pour avoir les 3 trucs.
Après je pourrais rajouter même le bienfait de Dionysos qui était en plus. Mais bon, je pense qu'on n'aura pas besoin, mais on verra. That's the most gigantic vermin I've ever seen. Where are they coming from? Inside the filth-encrusted layers, carved into the looming Yeah. edifices of the underworld, lie such terrible abominations that not even grim Lord Hades is inclined to speak of them. This gigantic vermin head deserves a lot more credit, if you ask me. Bon, il fallait de base 700. On va les prendre maintenant. Hein. Cheers, mate. Juicy. Good enough to eat. Voilà, on a claqué absolument tout ce qu'on avait en termes de pognon. Mais bon, dites-vous qu'au moins avec ça, on va faire si mal. Should be something useful here. J'aurais pu prendre la pelote d'Ariane, hein, mais c'est un... Found it already. Ah, good. It's still fresh. Alors, qu'est-ce que je peux proposer? Nanana. Affiche plus de dégâts, mais ça s'affiche plus tard. Yum. Now for a chat with Cerberus. Alors je pense plutôt qu'on va essayer de rajouter le truc qui augmente encore la puissance d'un bienfait. Yes. Non, c'est bon, je pense qu'on est avec ça.
Delicious. Je pense que le tir pourrait être bien. Let's just go down this satyr hole. Encore plus de vie, allez. Ah, esquive. Au moins cette run on va la finir. Moi qui avais dit que la run était perdue, bah finalement on a eu du pot. De retomber sur certains bienfaits et on va peut-être même avoir un bienfait à 500. Shiny. Parfait. Something I can use. I'll take it. On va le prendre. Hello, cuz. Odd that we're running into one another here. Among the wares of my professional associate, I mean. Must be some sort of clerical mistake. Ah dommage, j'espérais vraiment qu'il me donne le truc de la touche divine, ça aurait été bien. Oh c'est pas grave. Ah bah me donner ça. Thus has the prince again persuaded fearsome Cerberus. Bye for now, boy. Parfait. Après on va enlever puis on pourra faire le speedrun Jack 1. Et au soir normalement Guillaume sur duel. I'm back, father. Ah, but there you are, boy, finally. Despite my knowing you are always late for everything, here you've outdone yourself by quite some time. Oh, shut up and get your fork. And burn away that regal cape and let's get to this then. I had no idea you had all these capes to spare. Must have a whole entire storage chamber full of them. Your mockery of me may temporarily embolden you, but achieves nothing useful in the end. C'est parti. Moi je veux mes réponses. Where are you? Wide open. Deathless wretches, I compel you to fight. Darkness. Not this. Prepare.
not fall for you again. This is for your own good. Non mais je suis complètement débile en fait. Ah oui, non mais là... Bon après c'est parce qu'on a le truc divin, hein, mais sinon après je suis pas aussi bourrin. Un petit live de 2 heures tranquille, là après bah, je vais pouvoir aller manger tranquillement et je vous retrouve juste après pour Jack and Daxter. C'est vrai que pour faire le speedrun, si je veux, je peux skipper le générique et tout, le truc de début, mais je pense qu'on va pas le faire. Je vais le prendre en compte et c'est vrai que si je le prenais pas en compte, on aurait plus moins de temps. Et puis surtout ça vous permettra de réavoir mon tout premier let's play que l'on m'avait fait il y a quasiment 5 ans. Mais avec une qualité cette fois-ci meilleure niveau son, niveau image notamment, donc peut-être même que je supprimerai d'ailleurs le premier truc. Et de toute façon je ferai une nouvelle playlist avec mes jeux en one shot. Donc ça pourrait être intéressant. Et en jeu en one shot, je me demande si je vous mettrai pas sur un Dead Cells, qu'on fera une run complète. Ouais, pour l'instant. Beautiful. All manner of fruits and vegetables thrive within the hidden gardens of Persephone, the one-time queen of all the underworld. Well, what are these things? You're back. I'm here, Mother. Son, I have to ask you, how much do you know about your relatives upon Olympus? I think I know quite a bit by now. I've been in steady contact with Athena, Zeus, and other members of the family ever since I first left Father's house. They've been assisting me in getting here. No. Zagreus, what have you done? You've led them here? No, they think I'm trying to escape from Father so that I can join them on their mountaintop. At least I think that's what they think. Most of them anyway. But then, does Hades know of this? That Olympus is involved? He does. Both he and Nyx. In fact, it's Nyx who put me and Olympus into contact. I could never have broken free of the underworld if not for their help. So Nyx and Hades are against each other then? And Olympus is helping you? But they don't know I'm here as far as you're aware. That's right, more or less. Nyx and Father seem to put up with each other. Don't seem to have much of a choice. Though ever since I learned of you, Nyx has been helping me to find you, while Father's tried to stop me. That fool. What was he thinking? What is he thinking? Do you suppose he thinks that he's protecting me from them? Oh no. I think maybe he does think so indeed. Because now having met my relatives upon Olympus, I can definitely see that they can be a bit vindictive about things. Vindictiveness runs in the family, my son. Then if Olympus is involved, that would explain a lot. I'm here, not there with them, as you can see. But, oh, it seems we'll have to speak some more when next you return. When I return...
Die. Well, this is going to be awkward. Natural causes got you again, huh? That's a real shame. I mean, imagine one day you're just going about your business and then, you're dead. Although I guess you don't have to imagine it like I do. No. I was looking all over for you. So, you can tell me in due time if you decide to, lad. But I do have a question, same as you did, going into this. Why did she leave? Why did she leave you in particular? It's that she didn't even know I was alive. Sounds as though Nyx revived me sometime after I was born, but by that point, Mother had already left, and they let her be. Ah, that's quite a bit to take in there. And it explains more than a bit, I think. Look, I'm not one to speculate too much. I trust you'll find the answers that you seek as you proceed. Thanks, sir. Be on your way, Zagreus. I have an audience with Lord Hades in a moment. An inquiry into my recent absences. What are you worried about, Than? You've never given him a reason not to trust you. Recently, I'm not so sure. Whatever you're doing, it had better be worth it. Ah, parfait. C'est vrai que nous avons des diamants. On en a 2. Pour 2 diamants, on peut prendre la soif insatiable en fait. Approved. Wouldn't mind an extra helping of gemstones while I'm ransacking out there. You wish to mine my realm for gemstones, be my Il me faudrait guest. 500 gemmes en vrai pour avoir le pillage majeur. Tells me that you surpassed her well out there. How utterly embarrassing for her, to say the least. I suppose you're going to punish her in some cruel fashion then? Oh, I've already seen to that, of course. You think she volunteered to deal with you? Nobody did. That's how ignoble a task it is. That's strangely comforting to know. I must confess something to you, my friend. My mind still wanders to Eurydice quite often, and my memories of her, despite my best attempts to move along with my existence here. I would call it a fatal flaw, except I am already dead. Don't torture yourself, mate. You've been through enough, as is she. You still care for one another, just don't have a way to get the point across. But I have an idea. I too once had ideas, Zagreus. Ideas and inspirations. It was so very wonderful to have a muse. I know. Don't you so much as dare talk to me. Trade you these horrid On va things. donner tout ça. All right then. Your Highness. What's in stock? I'll buy that. Je sais plus les clés, j'en avais besoin pour du nectar en fait. Just what I was looking for. Here's the gemstones. Here you go. I'll take the nectar. Oui, non. Here's your nectar. You reached the surface. Nyx, my mother was quite concerned to learn Olympus has been aiding me. Haven't you put her in danger by involving them? Was there no other way? No, there was not. She has been in danger all along. I concealed her, yes, even from me. But it is not enough. I do not think that you could have found her without the Olympians. And if I did not reveal your existence to them, if they discovered who you are, it... Ugh, what a mess. How are we going to fix this? The Olympians maintain belief that you are trying to reach them. I trust we can sustain this understanding for a long, long time. Perhaps not forever, but long enough to discover a solution. Perhaps with your birth mother's help. I'll be careful.
Voilà, on va juste se préparer pour la prochaine run. Puis on se remettra dans la pièce ici pour s'arrêter gentiment. Puisque de toute façon, on aura très bien avancé aujourd'hui. On a fait quand même 2 runs gagnantes de suite sur cet épisode. Plus la run d'avant. Donc ça fait 3 runs de suite où on a bien avancé. Come, Stygius. Stygius, awaken. Voilà, comme ça on infligera plus de dégâts de toute façon. Ou alors c'était juste les dégâts critiques. Attendez, aspect pendant 3 secondes après votre technique, votre attaque peut afficher des dégâts critiques. Ah non, c'est augmenter la chance de les chances de coup critique en fait. Donc c'est même pas la puissance en général. Et ben voilà, on va s'arrêter ici. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode. Je vous retrouve d'ici quelques minutes, je pense, pour le speedrun de Jack and Dexter The Precursor Legacy, qui était d'ailleurs mon tout premier let's play il y a maintenant 5 ans. J'espère que cet épisode vous aura plu et que le précédent aussi. Du coup, concernant Hades, je pense qu'on en refera d'autres peut-être de la semaine. Au soir, normalement, il y aura Yu-Gi-Oh! Master Duel version online cette fois-ci, puisque solo on en a déjà fait 2, donc online on en refera forcément un autre. Merci, à la prochaine, ciao tout le monde, bye bye les gens.